أنا عبيد الزين الدين، فلسطيني من غزة. اجيت لتركيا في عام 2013 عبر منحة تركية لدراسة هندسة الإلكترونيات والاتصالات. صراحة كان في البداية كان عندي تخوفات من أنني آتي إلى بلد ليس بلد عربي، هناك صعوبات في اللغة، بلد لا أعرف فيه أحد. لكن صراحة كانت التجربة جيدة من ناحية أنني التقيت بكثير من الطلاب العرب هنا، التقيت بكثير من الأصدقاء من جنسيات مختلفة. يعني الدراسة في أجواء كهذه والتعرف على هذه الجنسيات تكتشف أنه العالم أصغر من المكان الذي أنت ولدت فيه. بيعطيك جزء من أنه تتقبل الآخر كشخص بغض النظر عن دينه، عن جنسه، عن لونه. بيعطيك منظور أوسع للحياة، منظور أوسع للإنسان. My name is Islam. I came from Afghanistan. My age is 21. I couldn't pursue my education over there, and I preferred to come to Turkey and pursue over here. Right now, I'm working with an NGO for refugees since 10 months. We are providing free legal services for refugees in Turkey to go for best future of their own self and find their self in the environment, in the society. What's free will? Is it like, When we are... I have co-founded two projects in here. That is, one is Istanbul and I, and the second one is Education in Mayar, to empower the youth in Turkey from Syria, and then after that from other countries like Afghanistan, Pakistan, Bangladesh, Turkmenistan, and some Middle Eastern countries. My name is Fatima Tawil. I'm 22 years old. I'm a Syrian refugee here in Turkey. I am a student at ABC Horizon. I applied for a scholarship and I get it. All the students here are Arabs. Most of them are Syrian refugees. We're studying here because we are having trouble with studying with Turkish university because of the language. So English was much easier for us than Turkish. مرحبا كلاجئين بكشان لتوصلين. كشان توصل. يعني عموما المكان هذا الطلاب بيجوا بيفطروا فيه، اسعاره لطيفه مثلا مقارنه بالطلاب. لما بدك تشتري اي شيء، لما بدك تتعامل مع اي شيء، اللغه التركيه هي الشيء الاساسي هون. لازم تكون تعرف تركي عشان تمشي في البلد يعني، والا حتواجهك مشاكل كثير يعني. مثلا شفت يعني فطور خفيف وشي زي هيك، بس انه لو ما كان عندك لغه عن جد ما بتقدر تجيب هذه الاشياء البسيطه. تفضلوا. I was born in Pakistan in 1995, where my parents moved already after the revolution happened in Afghanistan, and I born as a refugee in Pakistan. I've always asked my mom and dad about where is my country exactly, and they were always telling me that you are from Afghanistan and we're gonna go back together one day. You cannot stay in a country as a guest for a long time. You need to go back to your own homeland. You cannot change your homeland to any other country. When I entered Afghanistan, the border door, and I was looking through the country, first time I just realized that I'm in my home and everything was amazing. After the 2012, we got warned from the terrorist members, and even my dad was under attack. I was witness for many bomb blasts. I crossed the street, and suddenly, after 10 meters or 20 meters, I saw there was a bomb blast in the military cars happening, and people are dying in front of my eyes. And after that attack, I took the decision to change my country because I couldn't pursue, I couldn't be free, in that situation. I couldn't go move on my life with that situation. Because of the war in Syria, my dad decided to go to Sweden as a refugee and then to reunion the family, but they didn't accept me because I'm over 18. So I had to stay in Syria for 1 year alone. It's really bad situation, bombing all the time and rocketing, airstrikes.
It was like hardest time in my whole life. I forced to deal with smugglers, which are really dangerous people, so I can cross the border because they only know the road. I spent all night with them in forest between Turkey and Syria. And no girl can cross the border alone. They were all families with children, and I was the only one alone there. I really felt unsafe because my family are not with me. I felt like I really need them. I missed my dad and my brothers. I was afraid to die that night. I'm really tired from this situation, so I hope now in Turkey to find a way to go to Sweden, because I can't continue my life like that. أنا إذا بدي أرجع على غزة يعني منهم لازم أنحبس 8 شهور لسنة، يعني لأنه فرصة أنك تروح وما ترجع أكبر بكثير من فرصة أنك تروح وترجع. فتمن 4 سنوات أنت ما بتقدر تشوف أهلك. زي أي شاب إنه بده يشوف سنوات شباب، وإنه يطلع برا يبلش تجارب جديدة، يدرس في مكان ثاني، يتعلم لغات. ما بعتقد غزة المكان المناسب لأنك أنت تحقق حلمك بشكل كامل. في 10/2013 كنت أخذت الفيزا لتركيا، وإنه قررت إنه أنا بدي أسافر. فكانت أول لحظة إلي في الحياة لما أنا طلعت من المعبر من الجهة المصرية، وهيك حسيت إنه حطيت غزة ورا ظهري، وحسيت وقتها إنه أنا بلشت أحمل المسؤولية، إنه أنا لقيت لحالي وبلشت رحلتي. ما بعرف لحتى الآن مين شايف الصورة الكاملة، بس الشخص اللي تحت القصف مجبور على إنه يشوف هذا الإشي، ومجبور على إنه يتحمل. لكن الشخص اللي برا هو قاعد شخص بس بشوف حدا بموت. في حرب 2014 كان أقصى أمنية إلي إنه أنا أرجع غزة. في نفس الحرب صار موقف، كنا في رمضان، في آخر أيام رمضان وقت السحور، فكنت قاعد بقرأ هيك خبر إنه في قصف واستشهاد واحد، بقرأ العنوان هو عنوان بيتنا. فجأة رميت التلفون وإنه رحت على طول على الهاتف العمومي. 10 دقائق من الاتصالات المتوالية وما حد برد. في ال10 دقائق هذه تخيلت شريط الحياة كله، كل الأفكار السيئة اللي في الحياة إجت، لحد ما في لحظة من اللحظات أختي ردت علي بتويت وكتبت لي إنه إحنا بخير وما فيش شيء. بتتخيل أنت كشخص عايش برا وبصير فيك هيك شيء، شو بتتوقع انها تكون ردة فعل؟ فأول خيار بيجي في بالك انه في هيك وقت انه لا يا عم بدي ارجع، عاد برجع، الموت مع الجماعة رح. هذا الاشي الوحيد اللي بتقدر تحكي.
It wasn't hard to fit here in Istanbul because already there are a lot of Syrian here. There are a lot of Syrian markets, shops, restaurants, schools. So you can see Syrian more than Turkish sometimes in the streets, especially in Fatih and Sultan Ghazi. This shop is very famous, called Sham Sharif. Sham, which is mean Damascus. It's the second name for Damascus. I usually come here to buy sweets, and it's very, very good. My dad used to bring this kind of sweet from Hama and Homs, where he used to work in this one. الآن حنصور فيديو للفلوج تاعتنا في شارع خرابيش. كالبداية المعتادة، مرحبا مرحب، يا أهلا وسهلا، معكم عبيد زين الدين من شارع خرابيش، واليوم إحنا من شارع الاستقلال. حنحكي لكم شوية معلومات، تابعونا. يعني الشارع فيه كثير من التفاصيل التي يمكن أن نتحدث عنها. شكرا عمو. ففي كثير من الآثار، من البنايات القديمة، من أي شيء يعني اللي ممكن إحنا نتحدث عنه. اليوم في شارع خرابيش حيكون موضوعنا عن الوطن الثاني، الوطن الثاني للبني آدم، أو شو تعريف الوطن. أنا بجد إنه الفيديو هو وسيلة الانتشار الأفضل لأنك تعبر عن نفسك. بعتبرها مسؤولية علي إنه أنا أوصل رسالتي كفلسطيني للعالم. يعني في هون كثير من المطاعم العربية، مثلا في عندنا في مطعم اسمه مطعم القدس الشريف، كنا نشوف هي هون مطعم عربي القدس الشريف. مرحبا، يعطيكم العافية، كيف الحال؟ الله يسعدك. بدي واحد شاورما. أنا ورد مغربي، سوريا من حلب. باند اسمه دومسيك. طبعا أول ما جينا لهون صعب التأقلم مع الشعب. تقبلونا هنن، بحبوا موسيقتنا. ما طالع بإيدي شيء ثاني أعمله. لو كنا 10 أشخاص ولو كنا 1000 شخص ما رح نقدر نعمل شيء بهالغربة، أو ما بنقدر نعمل شيء للبلد. فأبسط شيء ممكن نعمله نحن إنه نغني ونوصل رسالتنا ووجعنا عبر موسيقتنا وغنانا وصوتنا. احنا اخترنا انه نخرج، بس احنا مجبورين على عدم العودة، مجبورين انه نخلص مرحلة من حياتنا وبعدها اذا بتفكر ترجع. وبرضه خير الرجوع صعب لانه البلد ما فيها مستقبل مع الاسف. This 3 years experience made me a man in Turkey. I faced a lot of difficult things, but I just maintained myself.
When I came to Turkey, I started my life from zero. But when I see like my friends, I found friends, people to support me over here, and they really helped me like a family. After that, I found my path, where should I go, and I gained a lot of experiences in Turkey. Refugees are normal people who weren't forced to leave their country, but if they work hard, they can make success. I love to come to this library because it has an inspirational story. The founder of this library is an African refugee, but he proved himself. He hired many refugees from many countries, and now he is a very successful businessman. My little sister loves this kind of book. I used to read her stories before she slept. I can't believe it's been 2 years. She grew up so fast. She used to wake me up in the morning, kiss me and hug me. I really want to see her. I can't hold on anymore. احنا هلا في صحف لارتشار، شو سمعناه انه سوق الصحف. سوق الصحف هو سوق بيتعلق بالمخطوطات العربية، بيتعلق بالكتب، الكتب الدينية العربية، ممكن الكتب العادية. احنا هلا حنروح على محل، المحل حنستعرض فيه بعض الادوات والاشي اللي انا في العادة باجي للتشارشي هذا عشان اشتري بعض الادوات اللي امارس فيها هوايه من هواياتي، اللي هو الخط العربي والرسم. عندهم الادوات من مقالم، عندهم مثلا هنا المحابر اللي يوضع فيها الحبر. الاتراك يعتبروا هم من الناس اللي أتقنوا صنعة الخط، لأنهم جمعوا بين شيئين، يعني جمعوا بين الخط كفن وكروح. يوجد مخطوطات عديدة، مثلا مخطوطات من وسط آسيا، من أوزبكستان وهكذا. هنا مثلا مكتوب بودقة شارياه، معناه هذا أيضا سيمر. برضو لها كثير من المعاني الجميلة اللي تستخدم كرموز في اللغة التركية. هنا يستعمل المولوي، الدرويش. Abicim ben sizden bir şey isteyeceğim de kalemleri, nesih kalemleri bir dakika. When I first came to Turkey, I decided that I have to do something to help people. So I volunteered in 2 teams, Istanbul and I teams and Aman team. Aman, which means safety, and this is our team name. And it's one of the main purpose for our team, to make people feel safe. Most of Aman events about helping refugees here in Turkey and handicaps. Those are some of the kids drawing from one of our programs for orphaned kids. As you can see, most of them talk about home because they have a message to tell that they really miss their houses and their homes in Syria. And this is, we call it Hope's Tree. Also when some of our visitors come here,
They wrote down their hopes and put it here on the tree, wishing that Allah will make it true, inshallah. We can take a look for some of it. This is one for a lady. She writes that I want to go back home. Now I'm gonna write my wish. I wish to see my family and go back to our homeland. When I do a thing for a refugee in Turkey as a duty, I feel really happy because I suffered in the moments that I really needed support from other people. And now when I do that, I just remember like the moments I had behind many years ago. Recently, I just saw one of my Afghan friends. We have a connection through social media. Now he is trying to publish, I think, his book about a refugee. It motivated me to also write my article, like make a story behind these things, what I am doing and stuff. The name of the book, I guess my friend that is publishing, is about a story behind refugee and that I'm nothing. When a person is a refugee, they feel like really lonely, they feel needy, and they feel like nothing. So we are nothing, but how he changed his life, promoted his life. Now he realized that he was nothing, and now he's like in a really nice point. اسطنبول كبلد أي بني آدم بيعيش فيها بيتعلق فيها بشكل جدا غريب. أعطتني كل شيء جميل، أعطتني مسؤوليات وأعطتني تعب في الحياة، لكن أنا بتخيل إنه هي المدينة اللي صقلت شخصيتي. إذا كان عندي امتنان حقيقي في حياتي فهو يكون إنه أنا عشت سنوات شباب في إسطنبول. في شيء جميل عند الأتراك إنهم ما بيحكوا إنه هذا الشخص ملتجي، إنه هذا الشخص لاجئ، أو ما بيحكوا إنه الشخص هذا جوتشمان، إنه هذا شخص مهاجر. عندهم مصطلح لكلمة مسافر اللي هو الضيف باللغة العربية عندنا. التعبير هذا بوحده جميل. إسطنبول بتخلق عندك هذا الشعور إنه أنت ابن البلد وكذلك ضيف. We don't feel like we're refugees here. We feel like really like home. They call us مسافر. It means guest. So we really feel like home. Turkish citizens, they're not treating the refugees as a refugee but as a guest. This term that is using in Turkish language is misafir, but not a refugee. إشي بسيط ممكن أكتب ضيف. ما بقدر أقول إنه أنا غريب عن هذه البلد، وما بقدر أقول إنه أنا ابن هذه البلد.